കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ 53ാമത് സ്ഥാപിത ദിനാഘോഷ പരിപാടികളിലേക്ക് ഏവരെയും സസ്നേഹം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. 1972 സ്ഥാപിതമായ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല നാളിതുവരെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാർഷിക പുരോഗതിക്കായി ഒട്ടേറെ സംഭാവനകൾ നൽകുകയും എന്നും കാർഷിക സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നിലകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് 53ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാതൃസ്ഥാപനത്തിനും നമുക്കേവർക്കും ഈ സുദിനത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഇന്നത്തെ കാര്യപരിപാടികളിൽ സർവകലാശാലയിൽ 25 വർഷത്തെ സ്തുത്യർഹ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച സർവകലാശാല കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആദരിക്കൽ, 2022-23 വർഷം ഭൗമ സൂചികാ പദവി ലഭിച്ച കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം, 2023-24 വർഷം സസ്യജീനോം സേവിയർ അവാർഡ് ജേതാക്കളെ ആദരിക്കൽ, പുതിയ വിളയിനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുവാനുള്ള മാർഗരേഖ പ്രകാശനം, 2023 മികച്ച ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിനുള്ള അവാർഡ്, 2023 പേറ്റന്റ് ജേതാക്കളായ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ആദരിക്കൽ, 22-23 വർഷത്തിൽ JRF SRF ജേതാക്കളായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം എന്നീ പരിപാടികൾ ഉണ്ടാകും. ഇന്നത്തെ സ്ഥാപിത ദിനാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ആമന്ത്രണ ഗാനത്തോടൊപ്പം തുടക്കം കുറിക്കാം. ഏവരും സ്വസ്ഥാനങ്ങളിൽ തന്നെ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ചടങ്ങിൽ സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുന്നതിനായി കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ഗവേഷണ വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ മധു സുബ്രഹ്മണ്യൻ അവർകളെ ആദരവോടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Distinguished guests of Kerala Agriculture University on the dais and off the dais, fellow fraternity of this great institution called Kerala Agriculture University. Let me start with by wishing you a warm good morning and felicitations on this great day. It gives me immense pleasure. I am sure that it's an emotion that is shared by at least 3/4 of the people sitting in the audience and as well as on the dais.
that we are celebrating the 53rd foundation day of this, our alma mater. For me personally, I walked into this college as a fresher 41 years back, and the kind of emotions that go through my mind as I stand before you is undescribable, but as I said earlier, it's something that I'm sure many of us will be sharing. Let me get on with my duty assigned to me. I would like to welcome, first of all, Dr. Zakir Hussain, the president of this function and registrar of Kerala Agriculture University, to this meeting. The inauguration of this function, as well as the Foundation Day message, will be delivered by none other than our Honorable Vice Chancellor, Dr. B. Ashok IAS. I know the kind of trouble that he has taken to be here with us on this day, in spite of his immense responsibilities. Sir, I welcome you on behalf of the entire KU fraternity to this inaugural session, sir. Dr. Balachandra Hebbar is a well-known name as far as agriculture researchers are concerned. He is the present director of the CPCRA Kasargod and a well-known plant physiologist. It's an honor for us to have had him amidst us as the guest of the day. He's a much decorated scientist. Sir, it's my honor and privilege to welcome you to this function on behalf of the entire Kerala fraternities, Agriculture University fraternities. Sir. I also welcome to the stage Dr. Jacob John, Director of Extension, who will be proposing the vote of thanks. Now let me welcome to this function our deans, directors, associate directors of research, senior professors, and all other distinguished officers and senior members of our university. We have former Director of Research, Dr. Indira Devi, with us, as also former retired faculty members, Dr. Elsie, and number of others who have joined us, who have taken the pains to join us and cherish or recollect rather their memories on this day. We welcome you all, ma'am. And we have with us a large number of KU family members and outsiders who are being honored today for various achievements. We have, for example, our KU family members across different categories who have completed 25 years of service in Kerala Agriculture University. It's with great gratitude that I welcome you all to this function. And thereafter, we will have distinguished scientists among us who have enriched our intellectual capital by way of earning patents in the name of university, as well as publishing in international publications and national publications of outstanding weightage. So the scientists who are being honored today, let us celebrate it. I am sure that they will serve as a motivation for the younger generation of scientists and students. So I welcome all the scientists of Kerala Agriculture University who are being honored here by account of their contribution to the intellectual capital of Kerala Agriculture University. We welcome you, sirs and ladies and gentlemen. We have farmer friends, നമ്മുടെ കർഷക സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അതാത് മേഖലയിലെ മൗലികമായ സവിശേഷതകളുള്ള കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് GI രജിസ്ട്രേഷൻ നേടാൻ കാർഷിക സർവകലാശാല സഹായിച്ച് നേടിയെടുത്ത് അതിലൂടെ ആ പ്രദേശത്തെ കർഷകരുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർഷക സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് 5 GI അവാർഡ്, ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും, പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, ഏറ്റവും കൂടുതൽ GI അവാർഡ്സ് നേടിയിരിക്കുന്നത് കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്.
അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം 23-ൽ GI അവാർഡ് വാങ്ങിച്ച 5ഓളം കർഷക കൂട്ടായ്മകളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരെ അതിനെ സഹായിച്ച കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ സഹർഷം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ പ്ലാന്റ് ജീനോം സേവിയർ അവാർഡിന് അർഹരായ കർഷക സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരെയും നമ്മൾ ഇന്ന് ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി ദൂരെ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്താണ് അവരിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവരെ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പേരിൽ ഞാൻ സാദരം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇതുകൂടാതെ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരുടെ ഏറ്റവും അഭിമാനം എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിൽ ദേശീയ പരീക്ഷകളിൽ അവാർഡുകൾ വാങ്ങിച്ച SRF JRF അവാർഡുകൾ വാങ്ങിച്ച നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ, നമ്മുടെ അഭിമാനമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അവരെയും ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അവസാനമായിട്ട് ഈ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല കുടുംബത്തെ ഓരോരുത്തരെയും, അത് വലിപ്പച്ചെറുപ്പമില്ലാതെ തൊഴിലാളികൾ, അനധ്യാപകർ, അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, മറ്റ് ജീവനക്കാർ എന്ന് മാത്രമല്ല കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ഉന്നമനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും, മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അടക്കം എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി സർ. ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നത് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ അവർകളാണ്. സക്കീർ ഹുസൈൻ സാറിനെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ബഹുമാനപുരസരം ക്ഷണിക്കുന്നു. എത്രയും ആദരണീയനായ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ B. അശോക് സർ, സെൻട്രൽ പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്പ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ KB ഹെബ്ബാർ, നമ്മുടെ ഗവേഷണ വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ മധു സുബ്രഹ്മണ്യൻ, വിജ്ഞാന വ്യാപന വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ ജേക്കബ് ജോൺ, സർവകലാശാലയിലെ ബഹുമാന്യരായ ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെ, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെ, അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെ, ഓഫീസേഴ്സ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബഹുമാന്യനായ കൺട്രോളർ, ഡയറക്ടർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഡയറക്ടർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽഫെയർ, ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പ്ലാന്റ്, മറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി ഡീൻമാർ, മറ്റ് കോളേജുകളുടെ ഡീൻമാർ, സ്റ്റേഷൻ ഹെഡ്സ്, ഇവിടെ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള റിട്ടയർ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ, ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രിയമുള്ള അധ്യാപകരെ, ജീവനക്കാരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, തൊഴിലാളികളെ, എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രിയമുള്ള കർഷക സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഏവർക്കും നമസ്കാരം. കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പ്രവർത്തനം, സർവകലാശാല എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിൻ്റെ 53ാമത് സ്ഥാപിത ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. കാർഷിക മേഖലയുടെ ഉന്നമനത്തിന് സ്തുത്യർഹമായ പങ്ക് വഹിച്ച കാർഷിക സർവകലാശാല, നമുക്കേവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ മനുഷ്യവിഭവം, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്, നൈപുണ്യം, സ്കിൽ, കാർഷിക സാങ്കേതിക വിദ്യ, അഗ്രികൾച്ചറൽ ടെക്നോളജി എന്നിവ വിദ്യാഭ്യാസം, ഗവേഷണം, വിജ്ഞാന വ്യാപനം എന്നീ 3 മാൻഡേറ്റിലൂടെ, 3 പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ കാർഷിക സർവകലാശാലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 9 കോളേജുകളും 6 പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും 16 മറ്റ് ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും 7 കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങളും 7ലധികം വിജ്ഞാന വ്യാപന യൂണിറ്റുകളുമായി കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും സാന്നിധ്യമുള്ള, വടക്ക് മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്ന് തെക്ക് ബാലരാമപുരം വരെ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കേവർക്കും അറിയാം. ഒട്ടനവധി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാസുരമായ ഭാവിക്ക് അടിത്തറ പാകുവാൻ അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ ഉള്ള കാലത്തെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് സർവകലാശാലയ്ക്കായിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ കാർഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപന മേഖലയിലെ മനുഷ്യവിഭവം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 80% സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാർഷിക സർവകലാശാലയാണ് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. കാർഷിക കേരളത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ പുരോഗതിക്ക് ഉതകുന്ന ഒട്ടേറെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ
നമുക്ക് പുറത്തിറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കർഷകർക്കിടയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് നമുക്കേവർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഉയർന്ന ഉൽപ്പാദനവും കീടരോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിയും മികച്ച സംസ്കരണ മൂല്യവും വിവിധ കാലാവസ്ഥ പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങളെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ ഉതകുന്നതുമായ 343 വിള ഇനങ്ങൾ കാർഷിക സർവകലാശാല ഇതുവരെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചിട്ടയായ ഗവേഷണത്തിലൂടെയും കർഷക പങ്കാളിത്ത പരീക്ഷണത്തിലൂടെയുമാണ് സർവകലാശാലയ്ക്ക് ഇത് സാധ്യമായിട്ടുള്ളത്. സർവകലാശാലയുടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശേഖരിച്ച് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ജൈവസമ്പത്ത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും വിവിധ വിളകളുടെ ജൈവസമ്പത്ത് നമ്മൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അടിത്തറയാക്കി പരമ്പരാഗതവും നൂതനവുമായ സസ്യ പ്രജനന രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവ സംയോജിപ്പിച്ച് വിളയിനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കാൻ നമുക്കായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കേവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ സങ്കര ഇനം തെങ്ങ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് കാർഷിക സർവകലാശാലയാണ്. പിലിക്കോട് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ്. ഈ പിലിക്കോട് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തിറക്കിയ കേരശ്രീ എന്ന സങ്കര ഇനം തെങ്ങ് നിലവിൽ കർഷകരുടെ ഇടയിൽ വളരെ വലിയ തോതിൽ സ്വീകാര്യത നേടി വരുന്നുണ്ട്. പച്ചക്കറി കൃഷിയെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർഷിക സർവകലാശാല കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ നിസ്തുലമാണ്. 80ഓളം പച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ വിവിധ വിളകളിലായി സർവകലാശാല പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാവലിലെ പ്രീതി, അമ്പിളി, മത്തനിലെ അമ്പിളി, വള്ളിപ്പയറിലെ ലോല എന്ന് പറയുന്ന ഇനം, ഇങ്ങനെ നിരവധി ഇനങ്ങൾ കർഷകർക്കിടയിൽ വളരെയധികം പ്രചാരം നേടിയിട്ടുള്ള ഇനങ്ങളാണ്. രോഗബാധകളെ ചെറുക്കാൻ കഴിയുന്ന തക്കാളി, മുളക്, വഴുതന, വെണ്ട തുടങ്ങിയ വിളകളിലെ ഇനങ്ങളും പുറത്തിറക്കാൻ സർവകലാശാലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കേവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ പൈനാപ്പിൾ കൃഷിയിൽ ഒരേ സമയം പൂവിടുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള എത്രൽ പ്രയോഗം കൊണ്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള മാറ്റം കൊണ്ട് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനും പൈനാപ്പിൾ മേഖലയെ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൃഷി ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ മാറ്റുവാനും ആ ഒരൊറ്റ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ടുന്ന ഒരു നേട്ടമായി ഞാൻ ചുരുക്കം ചിലതിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചു പോകുന്നത്. കുരുമുളകിലെ പന്നിയൂർ നമുക്കറിയാവുന്ന പെരുമ പ്രസിദ്ധമാണ്. കേവലം ഉൽപ്പാദന വർധനവ് എന്നതിലുപരി കാലാവസ്ഥാ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലും നമുക്ക് മുന്നേറാനായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കേവർക്കും അറിയുന്ന സമ്പൂർണ്ണ അയർ മിശ്രിതങ്ങൾ, മണ്ണിലെ മൂലക അപര്യാപ്തയ്ക്ക് പരിഹാരമായി സർവകലാശാല പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ഇവ കർഷകരുടെ ഇടയിൽ ഇന്ന് വളരെയധികം പ്രചാരം നേടിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ജൈവ രോഗ കീടനിയന്ത്രണത്തിന് ഉതകുന്ന കർഷകരുടെ ഇടയിൽ വളരെയധികം പ്രചാരമുള്ളതാണ് സ്യൂഡോമോണാസ് ട്രൈക്കോഡെർമ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇത് ഇന്ന് കർഷകരുടെ ഇടയിൽ ഇത്രയും പ്രചാരം നേടുന്നതിൽ കാർഷിക സർവകലാശാലയ്ക്കുള്ള പങ്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. അത് നമ്മൾ ടാൽക്ക് അധിഷ്ഠിതം എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ദ്രാവക രൂപത്തിലും ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപങ്ങളിലേക്കുമാകുന്ന തലത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും എടുത്തു പറയേണ്ട നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലാകെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ആർമി എന്ന സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിൽ ഒട്ടേറെ ലഘുയന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാനും സർവകലാശാലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊന്ന് കാര്യം, സർവകലാശാല പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് നേടിയിട്ടുള്ള ഭൗമസൂചിക പദവി, GI ടാഗുകൾ, അതുപോലെ പ്ലാൻ ജീനോം സേവിയർ അവാർഡുകൾ, ഇതൊക്കെ എടുത്തു പറയേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ വീണ്ടും സൂചിപ്പിക്കുന്നു, വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ചിലത് മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗവേഷണത്തോടൊപ്പം തന്നെ വിജ്ഞാന വ്യാപന മേഖലയിലും സർവകലാശാല അതിൻ്റെ തനതായ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ നടത്തപ്പെടുന്ന കൃഷിയുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ, മുൻനിര പ്രദർശനങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെ സാങ്കേതിക വിദ്യ കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ നൂതനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ, ലഘു വീഡിയോകൾ, നമ്മുടെ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ അഗ്രി ഇൻഫോടെക് പോർട്ടൽ, വിവിധ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ, മാസീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ്, ഇതൊക്കെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ കാർഷിക വിജ്ഞാനം കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും കർഷകരുടെ വിരൽത്തുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ സർവകലാശാലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്തായി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലറുടെ കർമ്മോത്മുഖമായ വളരെ കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടലിലൂടെ കൂടുതൽ കാലികമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഭാവിയിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ച് കർമ്മപരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനും നമുക്കായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ
വർഷങ്ങളായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഓഫീസ് സംവിധാനം കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ വളരെ ഫലവത്തായി നടത്തുവാൻ നമുക്കായിട്ടുണ്ട്. സോളാർ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സൗരോർജ്ജം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ ഭാവിയെ മുൻനിർത്തി നൂതനമായ പുതിയ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കുവാനും നമുക്കായി. ഇതിനെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലറോട് കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പേരിൽ, അദ്ദേഹവും വൈസ് ചാൻസലറും കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിലും കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ നന്ദി പറയുവാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. ഈ സ്ഥാപിത ദിനം നമ്മൾ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളെ ഓർക്കുന്നതോടൊപ്പം ഭാവിയിലെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുവാനും നമ്മെ സജ്ജരാക്കേണ്ട ഒരു ദിവസമാണ്. കർഷകർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ കർഷകർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഇതിന് പരിഹാരം നേടുവാൻ കാർഷിക സർവകലാശാല സമൂഹത്തിന് ബാധ്യതയുണ്ട്, നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാണിജ്യവൽക്കരണ മോഡലുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വലിയൊരു നേട്ടമാകും. അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ സ്വയം വിശകലനം ചെയ്ത് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. അതിനായി നമുക്ക് പ്രയത്നിക്കാൻ കഴിയട്ടെ. അതിനുള്ള പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടായി ഈ ദിനത്തെ കാണണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് അവാർഡ് നേടിയ എല്ലാവരെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. Also, I would like to express my sincere thanks to Dr. K.B. Hebbar, Director CPCRI, for accepting our invitation to be the guest of honor and to deliver the keynote address. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും സ്ഥാപിത ദിനാശംസകൾ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നന്ദി സർ. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ 53ാമത് സ്ഥാപിത ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ബി അശോക് IAS അവർകളാണ്. ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് പരിപാടികളുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിനും തുടർന്ന് സ്ഥാപിത ദിന സന്ദേശം നൽകുന്നതിനും ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ബി അശോക് IAS അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Are you saying something?
സ്ഥാപക ദിന സന്ദേശത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ന് നമ്മളൊപ്പം എത്തിയ ഡയറക്ടർ CPCRI ഡോക്ടർ KB ഹെബാർ, വെരി grateful that you could come and I welcome you to our Foundation Day function. My colleagues in the university, Dr. Madhu Subramanian, Dr. A. Gopalakrishnan, Srimati Srilata, Dr. Jacob John, all respected members of the various authorities of the university, teachers, officers, employees, students, workers, ഇന്നിവിടെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന അധ്യാപകർ, ഗവേഷകർ, ഭൗമസൂചിക ലഭിച്ച കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചവർ അല്ലെങ്കിൽ അത് പദവി നേടിയെടുക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ചവർ, മറ്റ് അവാർഡ് ജേതാക്കൾ, ഗവേഷണ പ്രബന്ധം പേറ്റന്റ് ജേതാക്കൾ, എല്ലാവർക്കും സ്ഥാപന ദിനാശംസകൾ നേരുന്നു. ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ നന്ദിയും സന്തോഷവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കാരണം പ്രൊഫഷനിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അന്നത്തെ 91-96 കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എതിർച്ചയാ ബിരുദം നേടിയത്, വെറ്റിനറി ഫാക്കൽറ്റിയിൽ നിന്നും. അപ്പോൾ ഈ കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിയെടുക്കാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതായതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് സംസ്ഥാനത്തെ കാർഷിക വകുപ്പിലും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കാർഷിക വകുപ്പിലും പിന്നീട് കാർഷിക സർവകലാശാല 3ആയിട്ട് വിഭജിച്ചപ്പോഴും ഒക്കെ അതിന് സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചുമതല ഈ സമയത്ത് വരുമെന്നുള്ളത് കൃഷി വകുപ്പ് നിയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. ഏതായാലും ഈ വർഷം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ടൈം ടേമുള്ള വൈസ് ചാൻസലർ തീർച്ചയായിട്ടും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വരുമെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം ഇതൊരു സസ്റ്റൈനബിൾ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് അല്ലാന്ന് മറ്റാരെക്കാളും നന്നായിട്ട് എനിക്കറിയാം. 5 വർഷം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലീഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു മറ്റ് ചുമതലകളുള്ള ഒരാൾക്ക് പരിമിതികളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ദൈനംദിന ഭരണത്തിന് തകരാറ് വരാതെയും ഞാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും സാങ്കേതിക വിദ്യാ സഹായത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ചില സ്റ്റാഫെങ്കിലും എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളും വേഗതയിൽ കടലാസ് നീങ്ങുന്നുണ്ട്, അപ്രൂവൽസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ആരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ആണോ അല്ലയോ നിങ്ങൾ പിന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. അതൊക്കെ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ടുവന്ന നല്ല മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു സൂചനയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഈ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം അതിൽ പങ്കാളികളായ ഇന്നിവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഗവേഷകരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അൺഫിനിഷ്ഡ് ടാസ്ക് എന്നുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ അൺഫിനിഷ്ഡ് ടാസ്ക് ബിഫോർ ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആർ ദി അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി? അതിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് എൻ്റെ വിനീതമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ. മറ്റുള്ളവർക്കും ഉണ്ടാവും. നമ്മളെല്ലാ കാര്യത്തിലും യോജിച്ചോളണമെന്നും ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പരിചയത്തിൻ്റെയും ധാരണയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. എപ്പോഴും ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നുമില്ല. പക്ഷേ അതിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് 2 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് കാണിക്കുക. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 850-900 ആൾക്കാർ ഉണ്ട്. 800 സീറ്റിംഗ്. കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്, ഞാൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ നടന്നത്. അന്ന് എന്തിനാണ് 800 സീറ്റുള്ള ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും പണം മുടക്കുന്നതെന്ന് അന്ന് മൈക്കിൾ സാറിന് ഞങ്ങളൊക്കെ വിചാരണ ചെയ്തിരുന്നു, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. വലിയ ദുർവ്യയമായിട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് -100 കപ്പാസിറ്റി. 100 കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ആവുള്ളൂ. 1000 പോലും പോരാ എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കൺവക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ യു ആർ ഇൻകറിങ് കോസ്റ്റ് ടു റൺ ദ കൺവക്കേഷൻ ഔട്ട്സൈഡ്. അപ്പം പണ്ട് ലോകത്തിന് മുഴുവനും 5 കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ മാത്രം മതിയാകും എന്ന് ഈനിയാക്കിൻ്റെ സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ മാനുഫാക്ചർ വിചാരിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് ഒരുവിധം ലോകത്ത് മൊത്തം ഇന്ന് ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 4-നും 5-നും ബില്യൺ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ സംഖ്യ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം എല്ലാ സ്മാർട്ട് ഫോണും ഒരു PC ആയിട്ട് മാറി, എല്ലാ വാഹനവും ഒരു PC ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 6 ബില്യൺ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തുണ്ട്. ലോകത്ത് 6 ബില്യൺ ആൾക്കാർക്ക് തത്സമയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സംസാരം സൂക്ഷിച്ചായില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുമുണ്ട്. തത്സമയം തന്നെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഭരണസമിതിയിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട്
ഈ ഇന്നലെ വരെ പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലുമൊക്കെ എഴുതി അത്യാവശ്യം കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ച ആൾക്കാർക്കെല്ലാം മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ ഇന്നലെ സമിതി തീരുമാനിക്കുകയും നാളിതുവരെയുള്ള ഈ പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കേഴ്സിൻ്റെ അപരാധങ്ങളെല്ലാം പുറത്ത് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് താക്കീത് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല വാർത്തയല്ലേ, ആരും കൈയടിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിലൊരു പർട്ടിക്കുലർലി ബാഡ് കേസ് വന്നപ്പോൾ കേസിലോട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല, ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേയിൽ പിന്നെ അതൊന്നും ഓർക്കേണ്ട സമയമല്ല. അല്ല, അപ്പം ഇതിൻ്റെ ശിക്ഷ പിന്നെ ഒന്നും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഒരു അവരുടെ വാദത്തിൽ നല്ല വസ്തുതയുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അവസാനം പിന്നെ അതിൻ്റെ രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശിക്ഷിക്കുന്ന ആൾ തന്നെ അവസാനം പിന്നെ മാപ്പപേക്ഷയും കൂടെ വാദിക്കേണ്ടി വരും കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അവസാനം പിന്നെ അത് തീരെ അങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു പൊസിഷൻ ഭരണസമിതിയിൽ വന്നപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് വൈകിട്ടൊരാവേശം കയറിയതുകൊണ്ട് എഴുതിപ്പോയതാണ് ഇത്തവണത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ആ വൈകിട്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുകയും എന്നാൽ പിന്നെ ഇത്തവണത്തേക്ക് ഒരു അവസരം കൊടുത്തേക്കാം വിട്ടേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ 6 ബില്യൺ ആൾക്കാർ ആഫ്രിക്കയിലിരിക്കുന്ന മസായി ട്രൈബലും അലാസ്കയിലിരിക്കുന്ന എസ്കിമോയും ഒരേ സമയം ഫേസ്ബുക്കിൽ വരുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അതങ്ങനെ ഒരു വശത്ത് പോകുന്നു. എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ എത്ര പേരുടെ മക്കൾ കാർഷിക അനുബന്ധ, കൂടുതൽ പേർക്കും ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുള്ള ആൾക്കാരാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവർ പറഞ്ഞാൽ മതി, ബിരുദത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന് പഠിക്കുകയോ ജോലി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളിൽ എത്ര പേര് കാർഷിക അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ ഡിഗ്രി എടുത്തവരാണ്? ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാവണമെന്നില്ല, പക്ഷേ കാർഷിക അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ ഡിഗ്രി എടുത്തവരാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? അല്ല, അത് പോട്ടെ, അതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കാം. ബിരുദ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയ കുട്ടികളുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? ഒരു 10-15% അല്ലേ, 10-15%. കാർഷിക അനുബന്ധ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? 3, 4, എത്രയാണ്? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, 5 പേരേ ഉള്ളൂ. 10 താഴെ ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു 1% പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? 800-ൻ്റെ 1%, 2% എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഈ ബിരുദത്തിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ, ഇനി കുട്ടികളുള്ള ആൾക്കാരിൽ സ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്ന് കൈപൊക്കി, കുട്ടികളെ അയച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്ന് കൈപൊക്കി. ബാക്കി എല്ലാവരുടെ കുട്ടികളും പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലാണല്ലേ? ദിസ് ഈസ് അഗെയിൻ 10%. അപ്പോൾ മൈ കൺക്ലൂഷൻ ഈസ് 90% ഓഫ് ദി ഓഡിയൻസ് is actually paying tuition fee for their students, whether they are in school or college, to private managements. ശരിയാണോ? എൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഏകദേശം 10% ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിലോ എന്നുള്ള. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. ഫോർ വാട്ട് ഐ എം അബൌട്ട് ടു ടെൽ യു. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന സംഗതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 2 കാര്യമാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ പോകുന്നത്. ഐ വിൽ കം ടു ദി അൺഫിനിഷ്ഡ് ടാസ്ക്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ അസ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതെല്ലാം ആളുകളുടെ ചോയ്സാണ്. സോ ഐ വിൽ ബി കറക്റ്റ് ഇൻ സെയിങ് ദാറ്റ് റീസണബിളി എംപ്ലോയിഡ് ആൻഡ് സാലറീഡ്, റെഗുലർ ഇൻകം സാലറി ഉള്ള ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തേടി വന്ന് റെഗുലർ സാലറി, മിനിമം സാലറി ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഷുഡ് ബി 30,000-35,000 അല്ലേ? വർക്കേഴ്സിനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അത് കുറച്ച് താഴെ. 30,000 ഷുഡ് ബി മിനിമം. 5 ഹോൾഡ് ഇറ്റ് 30,000, 40,000. അസിസ്റ്റൻസിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ 50,000 വേണം. സോ ഇഫ് യു ആർ സാലറീഡ് 50,000 K or above, your preference is to rely on a private institution to educate your children. Will it be a false statement I am making? Now you come to the development scenario of Kerala. I am putting you a question. നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു അല്ലേ? രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു ഇവിടെ വരെ എത്തി. You brushed your teeth. Men would have used a razor. Women would have used a shampoo. You would have got onto your private car and driven over here. You would have got into a KSRTC or a private bus or the university bus for that matter. Can you list me the product which was manufactured in Kerala until you reached this place? Was the shampoo made in Kerala? Very unlikely. The clothes which you picked up to wear, your Tirupur banyan, your arrow shirt,
your handloom sari, was it manufactured in Kerala? How many of you think, can we have a show of hands as to one person or a person who used a product made in Kerala today morning? From when he woke up to reach here, there is one confident man. I don't want to ask what that product was. He is confident that he used something made in. വെളിച്ചെണ്ണയാണോ സാറേ? ആണോ? ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ കിട്ടുമായിരിക്കും, അത് ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങി, ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉമ്മിക്കരി, ബ്രഷ്, soap. Okay, he uses a Chandrika soap probably. Chandrika is not owned anymore by Keralites. That's a different issue. My simple point is that during the course of a day, a Malayali uses products or services by and large which are produced by non-Malayalis and Keralites. Just to give you an example, this is the change which has happened in Kerala. My gentle suggestion is that we have to work at this, because you take food grains. Let me give you, this is an all too well-known story. You sat down for breakfast, vegetables and fruits would have come from Kerala to an extent, not exotic fruits and vegetables. If you are using rambutans and chiku and all that, it would have been from outside state also. Vegetables, teacher I would put 40% maybe coming from Kerala. Milk, 50-55% maybe being produced by the state of Kerala. But certainly if you ate rice or wheat or any of the products which came from Kerala, chance is that 85% of it was made outside Kerala. So much so that the agro-food trade balance between Kerala and Tamil Nadu is now estimated at about 10% of Kerala's GDP, 1 lakh crores. So when we moved from 1971 through our patents and research and trials which have absolute worth. When we invested, if I look at presently the state commitment to the Kerala Agriculture University is in the order of 450 crores of rupees per year. You may be getting 419, 420, but 400 crores of non-plan and about 75 is accounted as plan, but you get only what the state can spare. And if I take a rupee value of 50 crore, because 1971 investment would have been less, pro rata 50 crore into 52 years, you will get a figure which will roughly tell you the present value of discounted present value. The economists can compute the exact figure. That is not of much worth. A discounted value of what would be that value? It is phenomenal if you multiply 51 by a rupee value of 50 crore maintained across 50 or 70 crore maintained across 51 years. That investment is fully justified. But the problem here is Kerala has ceased to be a production society, and agriculture in those very 50 plus years became a 12% enterprise of your total GDP, thereby reducing the net contribution of that sector to our state. കൂടുതൽ examples എടുത്താലും ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഈ ഷാംപൂ, അതുപോലെ toothbrush, your paste, your soap, 1% out of 900 had the confidence that it was made in Kerala. Then, of course, food items I specified. You started your Yamaha scooter. None of the automobiles are manufactured in the state of Kerala. Despite having probably 2 companies in the public sector in automobiles, Scooters India Limited and Kerala Automobiles Limited. Scooters India Limited, when I checked last, they were making hospital beds because the scooters they made probably never started. I'm not laughing at it, it's a reality. You start out with Scooters India, but then you are making a living by fixing pipes and sending hospital furniture, which is again procured only by government hospitals. Nobody else is procuring them. So because government would say that you may buy from Scooters India without tenders. So the Scooters India MD will go around and sell it to them. Kerala Automobiles was a major promise. They made autos and again 3-wheelers. But if I ask you, who amongst you have got a vehicle manufactured by Kerala Automobiles, I need not even ask that question, right? So the trouble here is that if you parallel, then you got into the bus, which is obviously Tata, if it was electric, and Leyland, both of which are manufactured off Kerala. Biggest automobile clusters operate in the neighboring state. Just as Tirupur is for Banyan, your Sriperumbudur belt has become the hub for everything. Every single
automobile trademark. Tamil Nadu has been able to get them to come and open shop. And then we are discussing also on the side that, the reliance on the public sector on education among salaried, well-to-do people have come down to, in a sample as diverse as KU employees, less than 10%. These facts have to be really kept in mind. We have to keep it. I am not passing a value judgment. So something is happening in the society which I call is that probably reduced marginal productivity of a statist model of production. I may be wrong, but I call it. Because you look at it, the center stage of Kerala economy is managed by the state. There is no escaping that fact. It is a highly regulated economy, maybe for good reasons. Its land economy is highly regulated. You cannot practically allocate vast tracts of land for any enterprise in that sense. Except plantations, nobody can hold, scale land holdings to large tracts of land are locked by the ecologically fragile regulations applicable for largely the hilly areas. The plantation sector itself, you can have only 5 crops. Yesterday we found Madam's, Dr. Indira Devi's important article on the need to relax the land market. You come down to cultivable lands, you are prescribing, that the wetland, dryland conversions will be highly regulated. In fact, one of the major tasks of the Agricultural Secretary of the state is to oversee the conversion of wetland into dryland and otherwise, either for cultivation or for industry. So therefore, you are up against an environmental problem also because you are converting the wetlands at a very fast pace. And the pressure is again on from everybody, including representatives, public, that you want more dryland in place of wetland. For good reasons, there may be reasons. So therefore, everything including agriculture suffers or undergoes the pressure of regulation on one side. So that is an important aspect of Kerala. Now you take mass consumed items, let us say, things which people consume are all held collectively. You cannot buy much of private power in Kerala. So you are, using your solar panels and erecting solar panels on. Every single home comes now with its own solar design. I'm building a house, so definitely we decided to sell our old house and build something new. We went for 10 kV solar panels, so that, and also additional storage just to stop paying the bills to the KSEB where I was chairman. Because I realized that power of KSEB is at least 2x costlier than what the market can offer. All fundamentally your million units which is consumed in state is supplied by the public entity. 70% of Kerala's transport is supplied on all nationalized routes by the RTC. Keralites like their liquor. It is second only to Punjab, possibly in consumption pro rata. 100% of alcohol is vended by the public entity, BevCo. And I'm sure that there is no larger trader than SupplyCo in terms of, these are all 5,000 crore plus turnover industries. The question we have to ask is, this is a question which is bothering me also, that after 98, the role of the private enterprise is very crucial in converting the fortunes of many states. So the question which universities are asking now is also how many graduates are out there, but how many of them have started out on their own, created enterprise, created companies which bring in wealth. The trouble with the other model, the model which we followed, whereby we make extension workers for the department, civil servants like me, is that seen as a system, we are all participating in wealth which is created by another person. Every salary paid in the government is a function of the taxes levied and the borrowing it can command. I don't want to comment on relative balance of these, how much the state makes, how much it spends on itself. We all know that roughly about 70% of the proceeds, net proceeds of the Kerala state go into paying salaries, wages, pensions, interest, which do not correlate or promote growth in that sense, of course. Transfer payments work, but then that does not form, for example, significant capital investment. So
ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Yesterday, there was today's papers are carrying that story. All of your news feeds are carrying the story that a technology entrepreneur made a 110 crore contribution to his alma mater, which is the Madras IIT. Somebody who made money in technology enterprises abroad, or he made a significant contribution of 110 crores. Which is significant. Now we need to look at, I was telling the registrar, let us list out the number of graduates who have formed companies, LLPs, who are either directors of companies or running their own enterprise, making money on their own. See, I understand that the startup culture has come in. Now youngsters are brave enough to dream and imagine their own enterprises, their own technology solutions, and hackathons, and startups are building up that environment, that ecosystem where they actually can go out and flourish. Probably that is a task which we have to take up very fast, because we have to keep in mind that whenever you create an employee, the society is actually picking up a part of the wage bill. Nothing wrong with it. At the end of the day, when you are creating a wage, you are paying a highly paid professor or vice chancellor. I am tempted to say that the biggest contribution I have given the university over the last 12 months is to work for it for free. So if you can compute what you would spend on the Vice Chancellor for a year, kindly account it on my name as a contribution which I have given the university, in so many monetary terms. So the question is, you will end up dividing that bill with the taxpayer. Whenever we partake in a wage, whenever we partake in non-wage, remember that you are dutching a hotel bill, which you pay through the other door whenever you. The only thing is people don't realize that. That is an important line which the university has to start thinking, because clearly I did not do anything about it, but the choice in this house seems to be to prefer the private sector for availing such an important service as much as education of their own children from the private sector, preferably, both for school as well as college. Now, that brings to the question of how the university should adapt and move along. Three things are very clear. The first thing is, government is committing resources. There may be shortages in the last couple of years due to extraneous factors, nothing to do with the agriculture university. But since there is a lot of commitment in terms of resources, the university should try and expand its reach. And there, our time-tested traditional model of enrolling people into batches, making them sit together, imparting a lecture will not work. Probably your distance learning arm has to now get into the AI-enabled, distance, time, space, obliterating methods of education where your enrollment enhances to, I would at least say, a fundamental requirement of having at least 1:20 per full-time faculty member. Now, I know that about 1/3 of your faculty members are entirely on research, running KVKs, non-academic duties. But a challenge which the university has to take up is to progressively enhance its enrollment from current 3,000 to something above 9,000 in the next 5 years. If I am your executive leader, that will be my first target. And everything will be constrained. Classrooms will be constrained, faculty would be constrained, workload will explode. You will need a lot of electronic learning tools to reach out to them. Because gone are the days when instruction needed people to move from place to place and sit at a place. We know that practicums are required, laboratories are required, but there are ways to figure it out and enhance the enrollment and also cross the geographic boundaries of serving only the Kerala state. You may have to, in fact, there are buyer states for agricultural education. How many of you know that most of the union territories and states which do not have quality agricultural universities are looking for slots to send their students to? I undertook an exercise where I wrote to the administrators of all the UTs in Kerala and said that, look, I'll give you 3 seats each. Will you pay me a slightly enhanced fees? They said that our budgets are lying unutilized. You take twice the fee. Please give me 5 seats each. It's an untapped opportunity. They are willing. All the northeastern states don't have enough agricultural education. How many universities serve the northeastern region? They are willing to pay more. Question is not about money, but question is about getting productive. So kindly explore opportunities to enhance the offering. And to enhance the offering, we need to sort of get into new areas of programming. And I don't want to go there. You are the experts. You figure out
When we asked the faculty as to what additional programming can be done, we promptly got proposals for some 20, 30 programs. So you are capable of doing it. Why should I be suggesting programs? I am only a learner who has gone away and done other things in life. So question is, if you are able to churn out programs with a very relaxed approach, you may get another 30, 40, 50 programs. Menu will increase. Don't get stuck to the BSc AGs and the BSc CNBs and agricultural engineerings and the undergraduate offering. And in the offering, I would also gently suggest that your undergraduate offering is of great importance. And let me spend a minute on the undergraduate offering. The graduate program, which is by default 4 years in the KU, there is no 3-year undergraduate, this is not, all 4 years, is a wonderful platform because I thought that apart from the IITs, the agriculture universities in India had the largest number of 4-year graduates coming out early. But an important exercise needs to be done with the undergraduates because, see, as in the case of IITs, the most important priced degree is the BTech. The IIT BTech is considered superior to the IIT MTech, standing alone, if I'm correct. You have BTech from an REC and an MTech from an IIT. Hirers will look at the BTech from IIT. They will look at it. So what is the hireability of the KAU graduate? I have my own apprehensions considering very simple metrics which come before me for approval. Now, I don't want to go in depth into it. I don't know why our administration does not look carefully at the degree certificates which we issue. I am one of those people who look very carefully at what I am signing. I could be making mistakes. But please convey it to your students that they can increase their employability by picking up the right photograph to go with your degree certificate. 20% of the photographs which our students give the academic branch to put in the degree certificate, you cannot identify the person from the certificate. They are that careless. And remember, this is the certificate which you will produce before your hirer who will look at you and assess you. The photograph is not legible. The academic division would have seen me scoring off the photograph and asking to give a better photograph. And let me also tell you a very funny thing. I wouldn't put a freak hairstyle on me into my degree certificate if I am trying to get serious employment. Now, a student in the final year may think that what's wrong with a freak hairstyle? But as a person who has sat recruiting everybody, including IAS officers, for important assignments, between moderate achievement with a regular appearance and brilliance with an irregular appearance, I will always take the moderate performer with a regular appearance because I need to manage him further. Right? I once had a wonderful, I get all sorts of varieties trying to work through me. About 2 months back, one public service commission appoints all types of people. Somebody came to my office. I immediately realized that he's sort of a freak because he had a long hair, which he had kept it unkempt. I don't know, maybe it's a style out there, but he had hair up to his shoulders and drooping through here. And he had an open shirt which went down to the navel and all. And sir, I've been appointed as your office assistant. It's come from the Public Service Commission. So I looked at him and said, and then I called my stenographer and took out 500 rupees and gave it to her. She said, what, sir? I said, give him a haircut and buy him a shirt first. So and he was like, what's wrong with me? I said that you have to get a haircut first and buy a shirt with buttons. Then you can start working with me. What I'm trying to say, we have to start looking at auditing the graduate. Is he employment ready or even internship ready? I'm seeing the written material. I'll tell you, I'll just take a couple of more minutes. This could be interesting to you as educators. That's why I wanted to, because there is no other opportunity where I can tell them properly. In the veterinary university, people were worried about employment. So we got all the final year, 300-year students together on an employment exercise, readying them for preparing CVs. These are
chaps in the internship where they will prefix doctor in another 3 months. And we try to make them write a CV as to who they are, a curriculum vitae. Academics will know, they have detailed academic CVs. But then we realized just 15% can manage a CV. A covering letter for an employment. After 4 years in the university, an error-free covering letter. Then we gave them exercises. Please write a leave letter. I am sick from some reason, so I need absence from work for a week. Please write a leave letter. I think about 20% manage that. Error-free, with forget the format, error-free sentencing. So it was a crude realization to us that 5 years in a university, I used to sit with my academic director and look at the pile of papers, the covering letters written, and I would keep sorting this out, left to right, and the pile of 300 will become 30, error-free, 270. Now, if they write at that level, all that the employer will be able to say is that I have corrected your application free of cost, but I cannot give you the job. Right? What I'm trying to say is, get your audit, get an academic audit going with the final years and start working with them. And see, at the end of the day, graduates are evaluated only for, when you are considered for a position, you are evaluated only for the ability to learn and to have the basic structure. Like, if I am called as an expert to pick up young IAS officers, which I have been invited several times by the Union Public Service Commission, the guidelines, the detailed guidelines on what to look at for a young graduate aspiring to be an IPS officer or IAS officer, is a fundamental criteria is that will he comprehend correctly? The question is put, can he comprehend with full understanding of what the questioner wants? Is the communication, direct? And does he show a promise to understand and react specifically to? It is not a test of knowledge. Nobody is testing a 22, 24-year-old's knowledge. Very senior people who sit there are trying to engage in a conversation to see whether the expression is deliberate, direct, and whether the person imparts qualities of honesty, addressing the question directly and coming out straight forth. Is he what you call a transparent learner? Is he an unbiased learner? Can he pick up very fast? This is a fundamental question which we ask whenever, and the hundreds of times I have been to the Public Service Commission selecting important professionals like municipal commissioners, and varieties of professors for medical colleges. Even one occasion, the director of a national institute, when I was vice chancellor, I was invited to be the panelist for interviewing about 10 senior professors to the position of a director of an SNT institute. Their criteria will differ, but you are fundamentally looking at the person's flexibility of mind, whether he can, he is direct and integral in his approach to questions. So this is a pillar which we have to attend. No doubt about it, we have to work on our graduate and make them have that graduation skills. And probably we have to also address what the graduate should definitely have. And your GPA, 8 of 10, does not speak much about it. It speaks part of it, but that is not good enough. And the last thing I will emphasize, apart from the academic offering and the student capability, is this ability to sort of sport a very positive mentality. This, I think, is lacking in many of our graduates, particularly those working with the government departments. I don't want to go at it. The workplace success is not a direct product of your grade point or what you did yesterday. It is always a product of what you are feeling now and what you want to do tomorrow. And let me tell you, after chasing a work environment for 26 years now, 7 days a week, 10 to 12 hours a day, the spirit with which you approach an issue, the psyche with which you chase an issue,
A can-do attitude is absolutely important in creating the graduate of tomorrow. That is very important. When I look at many of these youngsters who work with either departments or PSUs, you see the way they move around in their ecosystem itself tells about complacency and inertia, you know. The way they enter the room. We are taught to read body language at a very early age, so stooped shoulders, sloppy clothes, wearing more or less, attire which is not fit, ill-fitting spectacles. And the whole thing is that, "Sare vilichonde njan ponu, valare prayasamayi poi ketto vannathu." You don't even feel like detailing him. You will say that, "All right, that's all right. You stand aside. We will manage without you." Or, you will detail him lesser. So very important. The approach to workplace is extremely important in that you have to be aggressive enough to chase your target. And those who have worked with me for the last 12 months would have realized that probably I am one of those colleagues who are particularly bullish in my attitude. All of them would have got a taste of my less savory tongue during the course of it. There is no ill will in that. The question is that we have decided to put a 10 kilowatt power plant in the university, and it has to be done. There are no two ways about it. It will be done. It shall be done. Whenever I tell a minister that, that I'm not a difficult person to work with, but when I say that, it shall be done, it shall be done. There is no other way in that. And I don't allow that space to any of my subordinates, to sort of subordinates or colleagues, to come and tell me that it shall not be done. It shall be done. That's my consistent bark. You can come to the government, you can see every additional secretary who has worked with me. And the task of the administrator, the leader, is to figure a way out of the impending difficulty and get it done. When I moved to agriculture after a stint in power, long stint, 3 years in power, when I moved to agriculture, a minister was telling me that, we have been trying to form this agro-business company. No company has been allowed to be formed in Kerala. And we are having difficulty with the regulatory departments. The registration of the company is pending. The directors are not known. So I went to the branch and asked, where is the memorandum of association for registering the Capco? They had only 1.5 page of a paper, which was a wish list to actually go to the registry of companies and register a company. I said that registering a company is at least a 3 to 4 month job. I have registered dozens of companies, at least 3 in power, 1 in water resources. So that work is known to me. So I said, call your recording team, 2 stenographers. And I started dictating the memorandum of association. In 1.5 days, I'm just closing my speech. Don't get tired of it. I'm sad and sorry that you are standing. But it's important to know that when you decide to have the company, it shall be done. All right. And I practically surprised everybody in the agricultural hierarchy by putting for approval before the minister, probably within 3 months, the entire documentation, the business plan, the annexures required to go to the company registrar, moving for 10 lakh rupees of registration fees to register the company. It's another story that the cabinet took another 3 months to approve me, the regulatory approvals involved, but we registered it in November. I was simultaneously asked that the World Bank project in agriculture, value-added project, is pending. So I said, what is pending? What is pending in the project? So the approval from DEA had come, but the detailed design, as you say, which leads to the loan agreement and the project agreement, are pending. So I said, why should it be pending? It should not be pending for a year. Let us start working on that. So I assembled a team and went ahead. And I can tell you with reasonable confidence, there will be very few 24,000 crore projects which have moved from template approval to full DPR approval in a space of 6 to 7 months. That is because I drive my colleagues without any mercy. There is absolutely. If I tell my JPD, the Joint Project Director, she's a lady officer from the Economic Service, that I need this thing at 7 before I leave office, I will insist and get it done at 7. I'm not saying I am the ideal work master,
but we will have to imbibe those workplace qualities slowly as we go along, so that targets are ticked, checklists are ticked off, and trouble is addressed by the senior executives whenever there is problems, whenever there is a problem, insurmountable issue which you have to go and get it done. So today I'm telling you, for a year and a half in agriculture, I have the satisfaction of letting you know that what was pending probably for 3-4 years, flipping here and there, both could be sort of operated. There are two more in my hit list now. One is the Farmer Welfare Fund Board's scheme approval, pending for 3 years now for various reasons. And of course, basically one more project, the Kutanad Development Project 2, which are large projects, which teacher knows. Both require large financial commitments, which God willing we will do during this financial year. So this is my message to you. Please work on the academic offering. Don't be satisfied with what you did so far or what you do now, because the fundamental of what we are trying to say is that a university, and also understand yourself as a university and don't understand yourself as an agricultural university. This is very important, that horizons be explored in its full. Horizons be explored in its full. I'm surprised that you are debating whether you need a basic sciences faculty to this extent, that extent, etc., whether you can host a department of computer sciences. See, in the world of knowledge, this is the humble thing I have learned. There is no part of knowledge which a human being cannot absorb and be a master of, provided he is given ample time and space. So, I can choose to be a mathematician now. Only thing is I should forget my discipline and start picking up whatever other human beings have learned in mathematics. I can choose to be, people do in the West. Engineers become neurosurgeons at the aged 55. They do that. So how does it happen? Because a human being has explored those areas, another human being will be able to imbibe it and become an expert, provided he spends the time and space. So that principle should apply. A university can absorb anything, a university can dispense anything. Tomorrow I wouldn't be surprised if the Kerala Agriculture University emerges as expert in the site of solar and renewable energy, and you run the best masters in energy program. You have a full agricultural engineering faculty there. What is stopping you? Tomorrow agricultural engineering graduates deal with isotopes for research. Why should anybody be stopped from becoming a center of excellence in nuclear energy, for instance? I am one of those people who will never say no to a discipline. If you can do biotechnology, you can do nuclear technology also. And why not your engineering and technology branch and management branch pursue? And like one small engineering institute in Trivandrum has done, design your own satellite and get the Space Research Organization to launch it. See, you are stopping at nothing. You are stopping at nothing. Why don't you become the first university which has a data sensor sent to a geostationary satellite which tracks Kerala? Every possibility is open. So keep doing the things which you like best. I spoke at length because I thought that as a former graduate who left in 96, probably this would be the foundation day I'm likely to address at length. So I thought I will leave challenges, unfinished work to do, and also a bit of pressure from from the positions which I tend to keep for you to do more in the coming years. So much so, 2047, India will complete 100 years of independence, and KAU will complete how many years? 60 plus, right? 70 plus, almost 75 years. One should look at it extremely positively and think of KAU as a superpower in agriculture and allied subjects, something like what Texas A&M used to be once, the go-to place in agricultural technology and management. The country should realize that the destination is possibly KAU. You should not be sort of aiming at anything less, which would be a crime to sort of the history which your predecessors carved out for you. So this is my humble submission. Thank you very much for having me. God bless all of you. നന്ദി സർ. ഇന്ന് നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് കേന്ദ്ര കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിലിൻ്റെ കാസർഗോഡുള്ള
കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ KB ഹെബ്ബാർ അവർകളാണ്. സർവകലാശാലയുടെ സ്ഥാപിത ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഈ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ഡോക്ടർ ഹെബ്ബാർ അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Dr. KB Hebbar, Director ICAR CPCRI Kasargod, graduated from the University of Agriculture Sciences, Bangalore. He is a recipient of JRF SRF of the ICAR for his master's in doctoral studies, followed by his selection as scientist at ASRB in 1992. Dr. Hebbar has contributed immensely to the improvement of groundnut, cotton, soybean, and he has also been contributing significantly to the coconut sector ever since his association with the CPCRI. Dr. Hebbar got selected to the Global Research Alliance and is also a recipient of the prestigious Bolo Fellow Award. May we request you, sir, to deliver the keynote address. Thank you, madam. Good noon, everybody. Honorable Vice Chancellor, Dr. Ashok, IAS, Director of Research, Dr. Madhu Subramanian, Registrar, Dr. Sakir Hussain, Dr. John Jacob, Director of Extension, most distinguished faculty members of Kerala Agriculture University, students, former staff of Kerala Agriculture University, farmers, and ladies and gentlemen. This is Kerala Agriculture University's 53rd Foundation Day. On this occasion, I wish each and everyone a happy Foundation Day. When I was called as a chief guest for this function by Dr. Sakir Hussain, I could not say no, but I'm not sure that how I would fit in as a chief guest for this function. After listening to the Honorable Vice Chancellor, I think it is very difficult to talk after him. In fact, when I was listening, whatever that he is referring, it is not only to Kerala Agriculture University. I would say that all of the agriculture universities and other institutes of India. So there is a very clear-cut message how he visualizes a university should be. We should not take it as a criticism. In fact, it is a good advice. In fact, sir, if I talk about this Kerala Agriculture University, I would say that this is little bit unique. In the sense, here the scientists or the researchers, they deal with crops ranging in the duration from 3 months to 100 years. And at the same time, there are some crops like spices, they are highly export oriented. They are having a huge potential. The second thing is, they are also dealing with different agroecological zones having high, mid and low lands. So doing research is little bit tough, but if you see over the years, the research which has been done and the increase in production happened, technology or products developed, it is highly commendable in fact. When this university started in 1971, the immediate goal was to increase the productivity to feed the hungry population. As our registrar was mentioning, over the years, this university has developed more than 343 high-yielding varieties across 160 crops. Speaks itself the contribution of the university in increasing the production and improving the livelihood of the farming community of the state, not only the state, even across the country. Because of all these developments, I would say by 1990s, end of 1990s, we are almost self-sufficient in production, both in state
as well as the country, then it was realized that we should have more thrust towards the nutritional security. In that context, the work done by the university in terms of developing some of the biofortified varieties or the technologies like NutriMix are highly appreciable. I think the campaign which was undertaken by the Kerala Agriculture University, Safe to Eat Food, was highly successful in bringing an awareness the harmful effect of this pesticide residues both in vegetables and fruits. And over the years, this university has developed state-of-the-art facilities to detect these pesticide residues, which is not only used by the university officials. In fact, across the institute, we have been using this facility to test the pesticide residues. Another problem faced by the farming community in Kerala is the cost of production. If you compare to the neighboring states and across the countries, if you see, the cost of production is quite high. In fact, the university has come out with site-specific package of practices, and it is very well demonstrated that if you follow or adopt these packages, to a large extent, the price problem could be minimized. Not only that, the institute or the university has developed, in collaboration with various institutes, various cropping system models, farming system models, and various agro technologies. By adopting that one, it is not only increased the yield of the crops, but also brought higher returns to the farming community, as well as it has improved the environment. From the point of climate change, these are some of the best technologies. And I was told that one of the package developed by the university, that is organic farming package, it is appreciated world over. And by late 2000, it was realized that if you just produce or if you have just nutritional security, it is not sufficient. The realization was that ultimately the farmer's pocket also has to be filled up. And then the university transformed itself, and they felt that whatever that primary produce is produced, it needs to be converted into value-added product, or there should be a byproduct utilization. Only through this one, whatever that price fluctuation, whatever that is happening, it could be minimized, and accordingly, the work or the research effort made by this institute is highly commendable. For example, I can quote some of the technologies which is available in this institute, like cold plasma technique, electro pulse technique, ultrasound technique, and various technologies developed for processing, that is either thermal or non-thermal processing or packaging. In fact, this is a world-class technology. I think some of the schemes like RKVY, Raftar money is utilized, and these state-of-the-art facilities now being created. As it is being told by our Honorable Vice Chancellor, ultimately, if you just have either production or products, it is not just sufficient. I think we have to have, ultimately, the farming community should get benefited. I think, I'm sure, sir, with the kind of expertise now it is being developed, the kind of facility, infrastructure facilities created, and under your able leadership, as you are telling that budget would not be a problem,
I'm very confident that this university would develop surely the cutting edge technologies and some products also, so that these could be very well utilized by the startups, and see to it that, as you are telling that there is hardly any makeup or made in Kerala products, I think in days to come, I'm certain that it is going to happen. I think made in Kerala products, I think we can shortly expect. But as you rightly pointed out, we cannot be complacent with all these expertise, facilities, and even if the products. I think we should be, as you have suggested, highly competitive. I think one of the problems what we are facing is the globalization. With the globalization, now our products are they should become highly competitive with international markets. Secondly, we have the problem of climate change. Quite often, our products are seeing the price fluctuation. And another important thing is non-availability of skilled laborers. When it comes to especially horticulture crops, plantation crops, unless you have this skilled manpower, it becomes very difficult. So we have to we have to reorient our research, and we have to make aware of our students what way we have to take our research so that some of these problems are solved and the community gets the benefit. See, one of the issues which we have not given much thrust, I think it is going to bother us in future, is the IPR issues, intellectual property rights. In fact, the standard of India is going up. It has come down from 47th position to 7th position as far as IPR protection is concerned. But still, most of us are not very keen to do or protect our technologies or innovations. But this is going to be very important. Recently, I was there in Philippines. I met a Chinese friend. He immediately came and asked me if you could collaborate with China for coconut. Then I asked whether you have any area under coconut. He immediately said that there is no coconut, but we would like to work. See, this is what going to happen. See, they have all the state-of-the-art facilities. If they get simple sample of germplasm, immediately they will develop, they unravel what are the mechanisms involved. For example, aroma coconut or sweet kernel coconut, they will immediately do that. They will patent it. Then ultimately, I think when we want to use it, we have to buy the technology from them. I think before that, we have to realize that we should also, whenever we come out with these innovative technologies, I think immediately we should protect IP rights. So that is, I think, making that aware amongst our students is very, very important. I think in future, whenever we do research, we have to keep these things in mind. But I was very glad to know that I think Kerala Agriculture University, I think IPR cell is recognizing. I think today also they are honoring some of those who have GI tagged products. So they are taking care of this one. I think more and more IP protected products should come up. Second one is, I think up till now, we have been working mostly on breeding varieties or hybrids for yield. I think we have to change our priorities. I think more and more understanding is required in developing varieties for climate resilient varieties. Mainly, for example, if you see Kerala, northern part of Kerala, it is going to, high temperature is going to affect all the crops. So we must understand, for example, doing any kind of research in coconut is very difficult. For example, at CPCRI, with the collaboration of Coconut Development Board now, we are developing a scaffolding structure so that a scientist or a student go to the crown, he can see continuously what is that happening with the slight change in temperature or whatever that manipulation you do in the soil. So we are trying to understand the crop. So once if you understand and have all this data,
then we can think of developing the data loggers, maybe for drone also, or in future, if you want to develop any kind of sensors, either it is for maturity or adulteration or to better understand the response to pests and diseases. So this is very important. So having the data is very, very important. The more and more in-depth we go, there is a more and more likelihood that you will come out with new technologies and innovations. So in that context, for example, I saw in Indonesia, they have come out with one coconut variety, because I think this is one of the major problems we have been facing in Kerala, because I think a lot of farmers burnt their fingers in NIRA technology. So one of the major issues in NIRA technology is tapping. So in Indonesia, I saw that they have one variety, it is called as bebo. It is a very short staged stem, but its canopy is more like a tall. It is having all the characters of a tall variety, but the stature is very small. I think this is the kind of variety or the germplasm we should hunt for, and we should come out with that kind of variety. I'm sure that that is going to solve the problem of NIRA. Otherwise, it is a wonderful technology. I think by adopting this one world over, they have shown that the returns to the farmers especially, could be increased 6 to 8 fold. We are thinking of doubling, but here is a technology which could increase the returns to the farmers by 6 to 8 fold. In addition to that, it will be creating a lot of employment in terms of technicians, marketing personnel, and processing people. So there is a huge potential, but only thing is we need to reorient our research. But there is huge scope for that in a state like Kerala. Then the second one is, see, once if you have this variety, it is not sufficient. When we talk about these perennial crops, if you want to, let us say, quickly spread or go for planting, it requires so many years to multiply these seedlings. So our mass multiplication protocols has to be standardized. And for that, this is required not only for just multiplying. Suppose if you want to use any of these modern technology, like gene editing or CRISPR technology to alter the plant phenotype, I think this is a must. So I think more and more students must put their effort in perfecting these kind of technologies. This is not only sufficient, I think we, in the future, we need collaboration not amongst ourselves. That is why our Vice Chancellor has perfectly put it, don't think yourself as an agriculture university. You have to break these borders. See, for example, now if you understand that how that pollination and everything happens, tomorrow is the day for going for sensor-based pollination. Now already in Australia and other countries, they have come out with artificial honeybees. They go and pollinate. I think we also must work in collaboration with other fields, maybe engineering or medical fields, and we have to try to develop these kind of modern gadgets. And the most important thing is, and which is highly relevant to Kerala, is that one is input use efficiency and the environmental security. This environmental security, because I think up till now we try to develop technologies mostly which has exploited the soil and also the environment. Now only the concern is coming for the environment. See, I think we have a great advantage. Already Kerala, we say that yield is low, but I think at a point of time that may be good for also. For example, when we talk about regenerative agriculture, organic farming, natural farming, all these concepts are coming. Most of Kerala agriculture is already there under these acronyms. Only thing is, we need to document and we have to understand how efficient it is, how it is environmentally safe. Because these are the most safest. So I think already now Government of India is also already proclaimed the rules and regulation for carbon credit. See, Kerala is the one state which has got highest plantation, around 8 lakh hectares. There are other plantations also. So if you work out a methodology or standardize a protocol, how to estimate this carbon stock
and carbon sequestration of each crop, I'm telling you, this will be going to the future. I think already other countries, Indonesia, Philippines, all these countries, they have promulgated the rules, and in fact, Philippines has already taken up a mass planting of coconut seedling worth 100 million by 2028. So they are going to claim carbon credit for this. Now we have to work out in Kerala, because I think this is the one state which can get the maximum benefit. So we have to see that how much it sequesters, at the same time through the soil, how to check that emission. What all that technology is required if you want to reduce the emission. I think we already started a research at the Central Plantation Crop Research Institute on both coconut and areca nut. I think we would like to collaborate with other parties also, so that I think we can quickly develop some estimation methodology. Once it is in place, I think then it becomes easy for anybody to adopt. And because, see, I think in Philippines, one Tesla company from USA, he has already invested $40 million for establishing a factory to convert this coconut wood into household materials. So that way also they're claiming this carbon sequestration. The next thing which is going to happen is, which Kerala has an advantage is, see, most of the European countries, what they're telling is, by 2027, they are not going to import any agriculture commodities which has been raised by felling the forest. That is deforestation agriculture. So if you see like that, Kerala, most of this plantation sector, if you see, it is original, traditional. So there is no question of that. So for this also, we need to develop the standard, and I think we have to see to it that more and more products or technologies, when it comes up in the future, we have a better advantage. And the similar way, see, I think our cost of production is very high, and we need immediately more and more sensors and gadgets, but it is not happening. I'm seeing actually for the last 10 years I have been working in coconut sector. It requires a lot of collaboration between engineers, medical doctors, biologists, and all the concerned, but not much is happening. But it is the time, I think we have to reorient and see that how best we can do it. Because otherwise, most of our operation, if you see, it involves skilled labor. So how to avoid that? So we have been talking for the last so many years, but not much seriousness is given for that. I think that area, we have to see that how this artificial intelligence, ICT tools, for example, few years back in coconut, there was rugose whitefly. After that, in next year, that leaf spot disease of areca nut, it spread like anything. By the time we think of anything, it has already spread. But in a tree like coconut or areca nut, what would you do? So we should have a forewarning system. Before it comes, I think we must be in a position to say that, like, this is the likely area to be hit by this disease or pest, and we need to have that kind of system. And already I said that we need to develop sensor, and drone also we need to streamline. So we have a lot of areas. Another important area is that we must give much thrust on this value chain system. Because I think today is the era, because when we talk about this carbon sequestration or value addition, unless we have that farmers producer organization or cluster-based approach, it becomes difficult to, in fact, improve the returns for each and every farmer. Otherwise, when we develop a technology, it may go to only the hands of few who has every accessibility. So if it has to happen, then I think it must be either in a cluster approach or farmers producer organization approach, and for which I think already Kerala Agriculture University, most of the universities, they have a very good extension system. They are already into it, and they are doing fantastic work. So at this juncture, I must tell you that there is a modest improvement is happening
in both production, technology development, product development, and agriculture universities or even the institutes, they are improving, but still more needs to be done. Friends, I was told that even KU is also progressing in terms of its ranking. I was told that it is making steady progress, and I was also told that students are, their performance is going up. I think there was recently held ICR AIC JRF SRF 2023, their performance was highly commendable. So for all these things, I think it cannot be in isolation. We must congratulate the political, administrative, and scientific leadership for all this transformation. So at this juncture, I cherish this moment with you and extend my personal greetings to one and all at KU. On behalf of ICR CPCRI, I assure our unstinted support to KU in its research, education, and extension activities. So on this day, once again, I may exhort you to rededicate your commitments to this great institution and farming community, keeping aloft the principle of farmer first and farmer last. Thank you. Thank you, sir, for that very comprehensive keynote address. അടുത്തതായി കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ 25 വർഷം സംശുദ്ധ സേവനം പൂർത്തിയാക്കിയ സർവകലാശാല സർവീസിൽ തുടരുന്നവരെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ അവர்களോട് പ്രശസ്തി പത്രം കൈമാറണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ഈ അംഗീകാരത്തിന് അർഹരായ അധ്യാപകരെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കിം VM, പ്രൊഫസർ KCAT തവനൂർ. ഡോക്ടർ EG രഞ്ജിത് കുമാർ, പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ഡയറക്ടർ MBA CCBM വെള്ളാനിക്കര. ശ്രീ ജയകുമാർ ജി, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ARS തിരുവല്ല. ഡോക്ടർ അനിത് KN, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് റിസർച്ച്, കാർഷിക കോളേജ് വെള്ളായണി. ഡോക്ടർ മനോജ് TI, പ്രൊഫസർ, കാർഷിക കോളേജ് വെള്ളാനിക്കര. ഡോക്ടർ TK കുഞ്ഞാമു, പ്രൊഫസർ, വനശാസ്ത്ര കോളേജ് വെള്ളാനിക്കര. പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ചവർ കൂടാതെ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഇന്നിവിടെ എത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഡോക്ടർ KM ശ്രീകുമാർ, പ്രൊഫസർ, കാർഷിക കോളേജ് പടന്നക്കാട്. ഡോക്ടർ അനിത N, പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ഹെഡ്, കാർഷിക കോളേജ് വെള്ളായണി. ഡോക്ടർ സോണി KB, പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ഹെഡ്, കാർഷിക കോളേജ് വെള്ളായണി. ശ്രീമതി സൂസൻ തോമസ്, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, കാർഷിക കോളേജ് വെള്ളായണി. ഡോക്ടർ സുമാ ദിവാകരൻ, പ്രൊഫസർ, കാർഷിക കോളേജ് വെള്ളായണി. ഡോക്ടർ ഫൈസൽ MH, പ്രൊഫസർ RC, കാർഷിക കോളേജ് വെള്ളായണി. ഡോക്ടർ അനിൽ KR, പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ഹെഡ്, കാർഷിക കോളേജ് വെള്ളായണി എന്നിവർ കൂടി ഈ പ്രശസ്തിക്ക് അർഹരാണ്. അടുത്തതായി അനധ്യാപക ജീവനക്കാരെ ആദരിക്കുന്നതിനായി ആദരണീയനായ ഡോക്ടർ ഹെബ്ബാറിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. മേ ബി റിക്വസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഹെബ്ബാർ ടു കൈൻഡ്ലി ഡു ദ ഓണേഴ്സ്. ശ്രീ ശൈലൻ AK, ബസ് അറ്റൻഡൻറ്റ്, മെക്കാനിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻ, ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് വെള്ളാനിക്കര. ശ്രീ ജോയ് OV, ഫാം സൂപ്രണ്ട്,
AICRP on Floriculture, Vellanikara. Srimadi Sindhu VP, Lab Assistant, AICRP on Floriculture, Vellanikara. Shri Ajit Kumar KS, Administrative Officer, RARS Vellayani, Karshiga College, Vellayani. Shri Shaiju D. Ollekat, Farm Superint, Instructional Farm, Vellanikara. Shri Rajiv K. Lab Assistant, PRS Panniyur. Shri Abdul Rahim Machingal, Office Superint, ARS Anakayam. Shri Johnny K. Varghese, Scientific Officer, RARS Pattambi. Srimadi Girija PV, Section Officer, RARS Pattambi. Sakir Hussain Karivadan, Office Superint, RARS Pattambi. Mohammad Shaji M, Lab Assistant, RARS Pattambi. Srimadi Indu PN, Administrative Officer, Vanashastra College, Vellanikara. Shri Jayesh NJ, Lab Assistant, RARS Ambalavayal. Shri Sajan NR, Administrative Officer, KCAET Tavanur. Shri Harris K, Assistant Librarian, KCAET Tavanur. Srimadi Pangajam T, Lab Assistant, KCAET Tavanur. Srimadi Ramani KK, Administrative Officer, CCBM Vellanikara. Srimadi Baby Chako, Section Officer, CCBM Vellanikara. Srimadi Beena KS, Assistant Controller, KAU Asthana Karyalayam. Shri Abdul Rashid VY, Deputy Registrar, KAU Asthana Karyalayam. Srimadi Anita S, Deputy Controller, KAU Asthana Karyalayam. Srimadi Valsala PV, Administrative Officer, KAU Asthana Karyalayam. Srimadi Mini T, Administrative Officer, KAU Asthana Karyalayam. Shri Manoj Kumar KC, Assistant Controller, KAU Asthana Karyalayam.
ശ്രീമതി ചന്ദ്രിക സി, അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ, KU ആസ്ഥാന കാര്യാലയം. ശ്രീ ജോയ് പോൾ, അസിസ്റ്റന്റ് കൺട്രോളർ, KU ആസ്ഥാന കാര്യാലയം. ശ്രീമതി അനിത MP, അസിസ്റ്റന്റ് കൺട്രോളർ, KU ആസ്ഥാന കാര്യാലയം. ശ്രീമതി മിനി S, ഓഫീസ് സൂപ്രണ്ട്, KU ആസ്ഥാന കാര്യാലയം. ശ്രീ സന്ദീപ് കുമാർ VC, ഓഫീസ് സൂപ്രണ്ട്, PA to VC, KU ആസ്ഥാന കാര്യാലയം. ശ്രീ ബാബു KV, ലേബർ ഓഫീസർ, KU ആസ്ഥാന കാര്യാലയം. ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ K, ഡെപ്യൂട്ടി കൺട്രോളർ, IAC വെള്ളായണി. പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ചവർ കൂടാതെ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാത്ത ശ്രീമതി അനിത K, ശ്രീ ബിജു കുമാർ K, ശ്രീമതി സ്ഥാണു ലക്ഷ്മി S എന്നിവരും പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരാണ്. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഹെബ്ബാർ. 2022-23 കേരളത്തിൻ്റെ 5 കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കൂടി ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ചു. അട്ടപ്പാടി ആട്ടുകൊമ്പ് അവര, അട്ടപ്പാടി തുവര, കാന്തല്ലൂർ വട്ടവട വെളുത്തുള്ളി, കൊടുങ്ങല്ലൂർ പൊട്ടുവെള്ളരി, ഓണാട്ടുകര എള്ള് എന്നിവയ്ക്കാണ് ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ചത്. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല, കൃഷി വകുപ്പ്, അതാത് പ്രദേശത്തെ കർഷക കൂട്ടായ്മകൾ എന്നിവയുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമ ഫലമായിട്ടാണ് സൂചിക പദവി ലഭിച്ചത്. ഇതിനായി പ്രവർത്തിച്ച കാർഷിക സർവകലാശാല ശാസ്ത്രജ്ഞരായ ഡോക്ടർ CR LC, ഡോക്ടർ ദീപ്തി ആൻ്റണി, ഡോക്ടർ രാജി നമ്പൂതിരി, ഡോക്ടർ വനജ T, ഡോക്ടർ ലവ്ലി B എന്നിവരെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദ്യമായി ആട്ടുകൊമ്പ് അവര. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അട്ടപ്പാടി പ്രദേശത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആട്ടുകൊമ്പ് അവര പേരുപോലെ തന്നെ ആടിൻ്റെ കൊമ്പ് പോലെ വളഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മറ്റിനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്ന തോതിലുള്ള ആന്തൂസയാനിൻ അട്ടപ്പാടി അവരയുടെ തണ്ടിനും കായകൾക്കും വയലറ്റ് നിറം നൽകുന്നു. പ്രമേഹ രോഗ പ്രതിരോധത്തിനും ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയും ഉത്തമമാണ്. ആട്ടുകൊമ്പ് അവര ഉൽപ്പാദക സംഘത്തെ ആദരിക്കുവാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് അട്ടപ്പാടി ആട്ടുകൊമ്പ് അവര ഉൽപ്പാദക സംഘമാണ്. അട്ടപ്പാടി മേഖലയിൽ നിന്നു തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഭൗമസൂചകമായ അട്ടപ്പാടി തുവര മണികൾക്ക് വെള്ള നിറമാണുള്ളത്. സാധാരണ തുവരമണികളേക്കാൾ തൂക്കവും വലിപ്പവും അട്ടപ്പാടി തുവരമണികൾക്കുണ്ട്. സ്വാദേറിയതും പ്രോട്ടീൻ, അന്നജം, നാരുകൾ, കാൽഷ്യം, മഗ്നീഷ്യം എന്നീ പോഷകങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടവുമായ ഈ ഇനം പച്ചക്കറിയായും പരിപ്പായും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. അട്ടപ്പാടി തുവര ഉൽപ്പാദക സംഘത്തെ ആദരിക്കുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ അവർകളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി അട്ടപ്പാടി തുവര ഉൽപ്പാദക സംഘം അംഗങ്ങളെ സ്വാഗതം ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തത് ഓണാട്ടുകര എള്ളാണ്. ഓണാട്ടുകരയിലെ എള്ളും എള്ളെണ്ണയും അതിൻ്റെ തനതായ ഗുണമേന്മയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ്. ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളുടെ അളവ് വളരെ കൂടുതലുള്ളതിനാൽ ശരീരകോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കലുകളെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ ഓണാട്ടുകര എള്ളിന് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല അപൂരിത കൊഴുപ്പുകൾ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുള്ളവർക്ക് ഓണാട്ടുകരയിലെ എള്ളെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം. ഓണാട്ടുകര വികസന ഏജൻസി ആദരിക്കുവാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു.
അടുത്തത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പൊട്ടുവെള്ളരിയാണ്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലും സമീപ പ്രദേശത്തും എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്തു വരുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ പൊട്ടുവെള്ളരി ജ്യൂസായും അല്ലാതെയും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. കൊടും വേനലിൽ വിളവെടുക്കുന്ന ഈ പൊട്ടുവെള്ളരി ഒരു മികച്ച ദാഹശമനിയാണ്. ഉയർന്ന അളവിൽ വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ പൊട്ടുവെള്ളരി കർഷകക്ഷേമ വികസന സമിതിക്ക് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ആദരവ്. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ശുപാർശ ചെയ്ത 4 കർഷകർ ദേശീയ പുരസ്കാരമായ പ്ലാൻ ജീനോം സേവിയർ അവാർഡിന് അർഹരായിരിക്കുന്നു. 1.5 ലക്ഷം രൂപയും ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്. കാർഷിക ജൈവ വൈവിധ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന കർഷകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ് വെറൈറ്റി ആൻഡ് ഫാമേഴ്സ് അതോറിറ്റി ദേശീയ തലത്തിൽ ഈ അവാർഡ് നൽകുന്നത്. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ഭൗതിക സ്വത്തവകാശ സെൻ്ററാണ് അപേക്ഷകൾ തയ്യാറാക്കാൻ കർഷകർക്ക് സഹായം നൽകിയത്. സസ്യജീനോം അവാർഡ് ജേതാക്കളെ ആദരിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹെബ്ബാർ സാറിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ആദ്യമായി പ്രസീദ് കുമാർ തയ്യിൽ, സുൽത്താൻ ബത്തേരി, വയനാട് ജില്ല. 26 വർഷത്തെ കൃഷി പരിചയമുള്ള ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ 11 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് പരമ്പരാഗതവും വൈവിധ്യപൂർണ്ണവുമായ വിളകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ പാഡി ആർട്ടിന് തുടക്കമിട്ട പ്രസീദ് നെൽവയലുകളെ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു. ഈ സ്ഥാപക ദിനത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ആദരവ് അർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീ സുനിൽ കുമാർ എം, സുൽത്താൻ ബത്തേരി, വയനാട് ജില്ല. വയനാട്ടിലെ ചീരാലിൽ നിന്നുള്ള ജൈവ കർഷകനായ സുനിൽ കുമാർ എമ്മിൻ്റെ കൃഷിയിടം അപൂർവ ഇനം കാർഷിക വിളകളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും ഒപ്പം വിവിധ ഇനം വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെയും കൂടി കലവറയാണ്. ശ്രീ സുനിൽ കുമാറിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തത് മലബാർ കൈപ്പാട് കർഷക സൊസൈറ്റി, കണ്ണൂർ. ഈ അവാർഡിൽ പ്രശസ്തി പത്രവും 10 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ഉള്ളത്. ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകർ അടങ്ങുന്ന കൈപ്പാട് കർഷക കൂട്ടായ്മ കൈപ്പാട് പ്രദേശത്തെ നാടൻ നെല്ലിനങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നു. കൈപ്പാട് കർഷകരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ലവണാംശത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന 5 നെല്ലിനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്ര മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൈപ്പാട് കാർഷിക കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകുന്നു. കൈപ്പാട് കർഷക സൊസൈറ്റിയെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ശ്രീ ജോൺ ജോസഫ്, കൊടുവള്ളി, കോഴിക്കോട് ജില്ല. 88 ഇനം ജാതി, 100ഓളം ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ, നിരവധി ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ, 7 ഇനം മുള, 20 ഇനം കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ് ജോൺ ജോസഫിൻ്റെ കൃഷിയിടം. മികച്ച ക്ഷീര കർഷകൻ എന്ന നിലയിലും ശ്രീ ജോൺ ജോസഫ് ദേശീയ തലത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് അർഹനായിട്ടുണ്ട്. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മികച്ച പ്രയത്നത്തിന് ആദരവ് അർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീ വിനോദ് ER, വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ, തൃശ്ശൂർ ജില്ല. 53 ഇനം കപ്പ, 89 ഇനം ചേമ്പ്, 43 ഇനം കാച്ചിൽ, 7 ഇനം മധുരക്കിഴങ്ങ്, വാഴ, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ, മാവ്, പ്ലാവ്, കുരുമുളക് തുടങ്ങിയവയുടെയും 10ലേറെ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ എന്നിവ 4 ഏക്കറോളം വരുന്ന കൃഷിയിടത്തിൽ സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നു. ശ്രീ വിനോദിന് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ആദരവ് അർപ്പിക്കുന്നതിന് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ജാതി ഇനങ്ങൾ കർഷകരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയാണ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഇനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അവയുടെ ഭൗതിക അവകാശം കർഷകർക്ക് തന്നെ നൽകുന്നതിനും PPVFRA ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ ഇനങ്ങളെ കർഷകരുടെ ഇനങ്ങളായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല ഈ നേട്ടത്തിന് കർഷകരെ അനുമോദിക്കുന്നു. PPVFRA സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കർഷകരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദ്യമായി ശ്രീ മൈക്കിൾ ജോസഫ്, KU മുണ്ടത്താനം ജാതി ഇനത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകനും അവകാശിയുമാണ്. അദ്ദേഹം പാലക്കാട് ജില്ല പാലക്കുഴി സ്വദേശിയാണ്. ശ്രീ ജോസ് PV, KU പുല്ലൻ ജാതി ഇനത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകനും അവകാശിയുമാണ്. അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂർ ജില്ല പോട്ട സ്വദേശിയാണ്.
ശ്രീ ജോസ് മാത്യു, KU കൊച്ചുകുടി ജാതി ഇനത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകനും അവകാശിയുമാണ്. അദ്ദേഹം എറണാകുളം ജില്ല കല്ലൂർക്കാട് സ്വദേശിയാണ്. ശ്രീ ജോസഫ് ടി, KU പൂത്തറ ജാതി ഇനത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകനും അവകാശിയുമാണ്. അദ്ദേഹം കോട്ടയം ജില്ല വൈക്കപ്രയാർ സ്വദേശിയാണ്. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിവിധ വിളകളുടെ ഇനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച് പുറത്തിറക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗരേഖയുടെ പ്രകാശനത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ഡോക്ടർ ഹെബാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗവേഷണ വിഭാഗം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രസ്തുത മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കിയത് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലറും പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് ആൻഡ് ജെനറ്റിക്സ് പ്രൊഫസറുമായി വിരമിച്ച ഡോക്ടർ K. ആര്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. അടുത്തതായി കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല സ്ഥാപിത ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി മികവ് തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ആദരിക്കുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. കാറ്റഗറി എ റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻ ജനുവരി 1, 2023 മുതൽ 31 ഡിസംബർ 2023 വരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളാണ് അവാർഡിനായി പരിഗണിച്ചത്. ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിന് അർഹനായത് കാർഷിക കോളേജ് വെള്ളാനിക്കര CPBMBയിലെ പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ ദീപു മാത്യു ആണ്. സമ്മാനപത്രവും 15,000 രൂപ പാരിതോഷികവും അടങ്ങുന്ന അവാർഡിന് അദ്ദേഹത്തെ അർഹനാക്കിയത് ഈ കാലയളവിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉയർന്ന നാസ് മൂല്യമുള്ള 6 ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളാണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് അർഹനായത് RARS സൗത്ത് സോൺ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് റിസർച്ച് ഡോക്ടർ അനിത് KN ആണ്. ഉയർന്ന നാസ് മൂല്യമുള്ള 4 ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളാണ് സമ്മാനപത്രവും 10,000 രൂപ പാരിതോഷികവും അടങ്ങുന്ന അവാർഡിന് അദ്ദേഹത്തെ അർഹനാക്കിയത്. മൂന്നാം സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നത് കാർഷിക കോളേജ് വെള്ളായണി പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി വിഭാഗത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ R. ബീനയ്ക്കാണ്. സമ്മാനപത്രവും 5,000 രൂപ പാരിതോഷികവുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ ബീന 2023 വർഷത്തിൽ ഉയർന്ന നാസ് മൂല്യമുള്ള 3 ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളുടെ രചയിതാവാണ്. അടുത്തതായി 2023 പേറ്റന്റ് നേടിയ ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും ടീം അംഗങ്ങളെയും ആദരിക്കുന്നു. സമ്മാനപത്രവും 25,000 രൂപ പാരിതോഷികവുമാണ് ഓരോ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കും നൽകുന്നത്. പുരസ്കാര വിതരണത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കുവാൻ എല്ലാ ടീം അംഗങ്ങളെയും സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദ്യമായി സീഡ് കം ഫെർട്ടിലൈസർ ഡ്രില്ലിന് ഡിസൈൻ പേറ്റന്റ് നേടിയ ടീമായ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് D, ഡോക്ടർ ഷീജ K. രാജ്, ഡോക്ടർ ശാലിനി പിള്ളൈ എന്നിവരെ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുവാനായി സഹർഷം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉഴുതുനിരപ്പാക്കിയ വെള്ളക്കെട്ടില്ലാത്ത കരപ്രദേശങ്ങളിൽ വരികളായി വിത്തും വളപ്രയോഗവും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന യന്ത്രമാണ് സീഡ് കം ഫെർട്ടിലൈസർ ഡ്രിൽ. വിളകളുടെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് ചെടികൾ തമ്മിലുള്ള അകലവും ഇടയകലവും ക്രമീകരിച്ച് ഈ യന്ത്രം പല വിളകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 1 മണിക്കൂറിൽ 10 സെൻറ് സ്ഥലത്ത് ഒരേ സമയം വിത്തും വളവും നൽകാൻ ഉതകുന്ന യന്ത്രത്തിൻ്റെ രൂപകൽപ്പനയ്ക്കാണ് പേറ്റന്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതായി റീചാർജബിൾ ബാറ്ററി പവേർഡ് ബാക്ക് പാക്ക് ടൈപ്പ് എയർ അസിസ്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ സ്പ്രെയർ എന്ന യന്ത്രത്തിൻ്റെ പേറ്റന്റ് നേടിയ ഡോക്ടർ ധലിൻ D, എഞ്ചിനീയർ ദീപക് സുരേഷ് ഖട്ടാവ്കർ, ഡോക്ടർ ഷാജി ജെയിംസ് P എന്നിവരെ വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത സാങ്കേതികവിദ്യ മരുന്ന് തളിക്കുന്ന സമയത്ത് അമിതമായ രാസവസ്തുക്കൾ ചെടികളിൽ വീഴുന്നത് ഒഴിവാക്കുവാൻ സഹായകമാണ്. നിലവിലുള്ള സ്പ്രെയറുകളേക്കാൾ മികച്ച കാര്യക്ഷമതയും കൃത്യതയും ഈ സംവിധാനം നൽകുന്നു. മൂന്നാമതായി ബനാന സക്കർ അപ്രൂട്ടിംഗ് മെഷീൻ ആസ് എൻ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ടു ട്രാക്ടർ എന്ന യന്ത്രത്തിൻ്റെ പേറ്റന്റ് നേടിയ ഡോക്ടർ PR ജയൻ, ശ്രീ ഹരികൃഷ്ണൻ മോഹനചന്ദ്രൻ, ശ്രീമതി അശ്വതി വിശ്വനാഥൻ, ശ്രീ KR അജിത് കുമാർ എന്നിവരെ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു.
വാഴയുടെ കട പിഴുതെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ട്രാക്ടറിൽ ഘടിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ദിവസം 180 വാഴകളുടെ കട പിഴുതെടുക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മണിക്കൂറിൽ 50 സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തെ വാഴക്കന്നുകൾ പിഴുതെടുക്കാവുന്നതാണ്. പരമ്പരാഗത രീതിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 80% കൂലിച്ചെലവും സമയലാഭവും ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. അടുത്തതായി ഡോക്ടർ പി ആർ ജയൻ, പ്രൊഫസർ ചീരംപരമ്പിൽ മുഹമ്മദ്, ശ്രീമതി അനു ശരത് ചന്ദ്രൻ, ശ്രീ കോടിയേരി ബിലേഷ് ലാൽ എന്നിവരെ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. പവർ ഓപ്പറേറ്റഡ് റോട്ടറി കോക്കനട്ട് ഹസ്കിംഗ് മെഷീൻ എന്ന യന്ത്രത്തിന് ലഭിച്ച പേറ്റൻ്റാണ് ഇവരെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചെറുതും വലുതും ഉണങ്ങിയതും പച്ചയുമായ ഏത് തരം തേങ്ങയും ഈ യന്ത്രത്തിലൂടെ അനായാസം പൊതിച്ചെടുക്കാം. മണിക്കൂറിൽ 500 മുതൽ 600 എണ്ണം വരെ പൊതിക്കാൻ കഴിയുന്ന യന്ത്രമാണിത്. 2% താഴെ മാത്രമേ തേങ്ങകൾ പൊട്ടിപ്പോകുന്നുള്ളൂ. രണ്ടായിരത്തി 22-23 JRF SRF അവാർഡ് ജേതാക്കളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനമാണ് അടുത്തത്. അർഹരായ 18 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ സർവകലാശാലകളിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തുന്നതിനാൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. സന്നിധരായ 2 വിദ്യാർത്ഥികളെയും പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. മിസ്റ്റർ നിവേദ് എം, കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ, വെള്ളാനിക്കര. മിസ് ഐശ്വര്യ VS, കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ, വെള്ളാനിക്കര. ഇവരുടെയും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ സ്നേഹോപഹാരം ആദരണീയനായ ഡോക്ടർ KB ഹെബ്ബാറിന് നൽകുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലറിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ഡോക്ടർ ഹെബ്ബാറിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. അൻപത്തിമൂന്നാമത് സ്ഥാപിത ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾ ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. നന്ദി അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല വിജ്ഞാന വ്യാപന വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് ജോൺ അവർകളെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല കുടുംബാംഗങ്ങളെ, നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലറും ഹെബ്ബാർ സാറുമൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, നമുക്ക് അനേകം വെല്ലുവിളികളുണ്ട്. അത് എഡ്യൂക്കേഷനായാലും റിസർച്ചായാലും എക്സ്റ്റൻഷനായാലും. അപ്പോൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും കൂടെ ചേർന്ന് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കൂടുതൽ പ്രശസ്തി കിട്ടുകയും ഈ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉയരാനും സാധിക്കട്ടെ. അതിനെല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ ശ്രമമാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവണം. ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേയിൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് അവാർഡ് ജേതാക്കളും ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ യോഗാധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ A. സക്കീർ ഹുസൈൻ, രജിസ്ട്രാർ, കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയാണ്, ഇവിടെ വൈസ് ചാൻസലർ രജിസ്ട്രാറാണ്. അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസിങ്ങിൽ വളരെയധികം ചുക്കാൻ പിടിച്ച് എല്ലാ കമ്മിറ്റികളെയൊക്കെയാണ് രൂപീകരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്താനായിട്ട് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള എല്ലാ നേതൃത്വവും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ, 53rd ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ സാറാണ്, അശോക് സാറാണ്. സാറിൻ്റെ ഒരുപാട് വേറെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും സാറ് പറ്റുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള ജസ്റ്റിസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സാർ വളരെ പർട്ടിക്കുലറായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേക്ക് ഇവിടെ വരാനായിട്ടും. വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോക്ക് നമുക്ക് തന്നു. നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നമ്മളെ നയിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു നല്ലൊരു ദിശാബോധത്തോടുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് സാർ തന്നത്. സാറിനെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്ന് ഡോക്ടർ KB ഹെബ്ബാർ സാർ, ഈസ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് CPCRI, and I have also been able to work with sir
while in Kasaragod, a very eminent scientist. Sir, you have taken great pain in coming from Kasaragod and gracing our this function. I, on behalf of the Kerala Agriculture University, extend a great thanks to you, sir. ഇന്ന് ഇവിടെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ ഓഫ് റിസർച്ച് മധുസുബ്രഹ്മണ്യൻ സാറാണ്. സാറിനും അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും നമ്മുടെ സംഘാടകരുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇതുകൂടാതെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ജനറൽ കൗൺസിൽ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി, അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഡയറക്ടേഴ്സ്, ഡീൻസ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് അവാർഡുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശാസ്ത്രജ്ഞർ, കർഷകർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഇതിവിടെ ആദരിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ 25 വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കോളേജിൽ നിന്നും നല്ലൊരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലും അതോടൊപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരിലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇതുകൂടാതെ ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള ജീവനക്കാർ, തൊഴിലാളികൾ, മറ്റ് ജീവനക്കാർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, അധ്യാപകർ എല്ലാവരും കൂട്ടായ്മയോടുകൂടിയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണെങ്കിൽ ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച് അതിൽ പങ്കുമെടുത്തിട്ടുള്ളത്. വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പങ്കാളിത്തമാണെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. നമ്മൾ എല്ലാവരെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പരിപാടി നടത്താനായിട്ട് നമ്മളൊരു 10ഓളം കമ്മിറ്റികളുണ്ടായിരുന്നു ഓർഗനൈസിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത്. ആ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർ, കൺവീനേഴ്സ്, അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ്, അതോടൊപ്പം ഇതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എല്ലാ വ്യക്തികളെയും ഒറ്റവാക്കി നന്ദി പറഞ്ഞോട്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി സർ. അടുത്തതായി ദേശീയ ഗാനത്തിനായി ഏവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കേണ്ടതാണ്. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കലാസംഘത്തിൻ്റെ 10ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സിംഫണി ഒരുക്കുന്ന സംഗീത വിരുന്നിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. പരിപാടികൾ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 2:30 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. എല്ലാ KU കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.